посредственный. О, зов волка. Трансформироваться, дать трендюлей. Если бы можно было побегать, там подраться, это было бы совсем другое. А тут... Ребята, сейчас как раз таки момент налить себе чайку. Сейчас будет краткое содержание предыдущих историй. Самое время налить себе чайку, уважаемый. Самое время. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I don't know. Snow will come around. She's just... the crane thing hit her hard, and she doesn't really know who her friends are right now. Ах ты, подлина. Oh God, Я должен вновь и вновь переживать этот кошмар. This time was no joke. Eat as No many way. metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When Весь you get смысл the таких crooked ударов в man, том, что это кино. make sure you bring Ну him да. back alive. He has to stand trial. Why don't you have a Чат seat, СКДВ Sheriff? ТВ We have вроде a упал. great deal to discuss. Давай попробуем. Шлем один. Мог упасть. Он такой. У меня вообще чат... У меня вообще какие-то проблемы с СКДВ ТВ. Он у меня лагает. Как-то странно. Давайте перезагрузим страницу. У меня вообще какая-то DDoS Protection. Так, подождите. Да, чат из КДТВ упал. На момента, господа. Надо перезагрузить чат. Так. Секундочку. Секундочку, уважаемый. Секундочку. Сделаем, чтобы чатик, конечно же, хорошенький был. Да. Вот так вот, по идее, нормально. Классная игруля. Игруля, да, хороша. Текстура Артем Безручкин. Как это? Артем Безручкин занимался текстурами. Это же просто ужасно. Командир Шепард. Ох, у вас никнеймы, уважаемые. Чатик на стриме не отображается. You've come a long way. А ты печатай активнее. You must be tired. Может быть, потом что-нибудь отобразится. Когда-нибудь. Зачем-нибудь. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice, Yeah, Vivian. very... It's elegant. Really, a carpaccio
It's lobster. Sirloin. Well, gramercy me. Take a seat at the very О, least. я выпью. Got a scotch? Only Tennessee whiskey, unfortunately. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Так. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You're destroying this town. You've been doing it for ages. Destroying this town? What on earth do you mean? What the hell do you think I mean? Slavery, kidnapping, extortion, murder? What would you call the wholesale corruption of Fabletown? I would call it the baseless accusation of a desperate sheriff. How are you certain this isn't some conspiracy against me? I'm a well-connected man, well-moneyed. People do like to take their shots at me. You're right that there's a conspiracy, but you're the one behind it. I have no need for treachery, Bigby. I do everything right out in the open. Ага. But I can understand the confusion, and I'm truly sorry about the trouble all this has caused you. And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. The recent murders that have gotten such attention as of late. Да, I да, don't да. relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you, and to assure you that it's over with. You really don't need to worry yourself further. Ну, в An смысле... unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hit На тебе. and get out? You know who did it. Now tell me. Fuck you, Bigby. You think I'm scared of you? You're nothing more than a... That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Вы что, угораете? Да You что-то... got what you wanted, so just... Sit down. Now. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's Вы work что, something угораете out. надо мной? What's there to work out? I'm protected, Они aren't угорают I? надо мной. Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And you then told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this. You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fucking Don't start make this. any trouble, Georgie. No deals. It's over, so get up. I'd advise against that approach, Bigby. You can't just hand me over. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers Just are? get the fuck out of I here. do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him.
Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that hole at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all Конечно, go down this скрюченного shit мужчину. with you? I'm running out of patience, crooked man. I don't have time to fuck around here. This could have gone so well. But you just had to complicate things. Да. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Привет, чё? Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. Так, говнючки. Что, все говнючки в сборе? Надо сразу в большого волка превращаться, всех уничтожать. Так, мне нельзя попадаться, там какая-нибудь хрень случится. Так. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Окей. Нормально. А все равно вы никто не умираете. Вообще просто такая грязь. Вообще никто не умирает. Никто не умирает. Этот чувак что-то хочет от меня. На тебе. Да гаси. На этот раз вообще не надо. Сколько можно вообще? Оставляешь, просто избиваешь жестоко чуваков, чтобы они потом встали у меня на пути и попытались меня убить. Что тут думать-то? Ну, погнали вперед. Так. Джорджа надо ловить, конечно. Все, гасим к тачке. О, вот это нормальная тема. Просто куда вы собрались? Бампер. Вот это у тебя акселерация, это просто телепортация в масло. Спринтанул, вот это у меня скорость. Самая кайфуля. Ой, я убегаю от машинок. Так а что, люди, они могут меня видеть? Они меня вообще видят или как? Вот это я прыгун. Прямо вот тут вот под ногами проехала машина. Конечно. Пока ты поднимался по лестнице, она прямо тут и оказалась. Ой, мечты, мечты. Прыгаем, летаем, что хотим, делаем. Делаем просто. На машинку, конечно же. Отрывай крышу. Вместе с пассажирами. А, я мог спрыгнуть на Джорджа, а прыгнул... Блин, я не на того прыгнул. Fuck my life. Дай баранку. Блин, надо прыгнуть было на Крукедмена. С этим-то этот все равно никуда не убежит, он слишком тупой для этого. Fuck my life. Меня скинули. Давай. Да, это отличная мысль. Мне просто...
Куда ты лезешь-то наверх? Тебе надо обратно к машине. Что ты делаешь? Куда ты пропрыгал? Come on. Одежда на мне вся порвалась. Но прикид у меня старый добрый. Можно машину Джорджа исследовать. На предмет чего, правда, не знаю, чего не может быть интересно. Эх, что делаешь? Не смотри второй раз на машину. Что за глупости? Кровь. Зачем мне вообще на это все смотреть? Я знаю, что Джорджа там. Сейчас он мне расскажет грустную историю, как его заставили. Как ему приказали убить, он убил. Это же не я виноват. Come on. We can't stay here. Девчоночки, Hang on. I need a minute. Okay. Просто надо зайти туда. Никакой минуты. Ты идешь со мной. Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Oh, Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Vivian, you don't know what you're doing. Да, Get out of реально. the way. Now. No. Ну, значит, пойдешь со It мной. isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. Что? What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault then? I You didn't mean- fucking... Ah! You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? Ugh. I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look, I'm Sometimes you just have to do what you're Ну, told. давай. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Ну, давай, расскажи. Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. The Crooked Man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. The both of you can go rot in hell. Georgie. You think I'm the one to fucking blame? That's not what I meant. I was just... That's not my problem. Oh, I get it. When a pretty little girl shows up at your door wanting help, you've got all the time in the world. But when I've got something to say, it's not your problem. Well, fuck you. Go Ну, ahead and братан, arrest ты me, все равно but it виноват. won't bring Чего back тут Lily or поделаешь? Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. У каждого своя история. But what was I Почему supposed to он do? такой? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. You Вот. could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? I told you, you don't know the fuck about anything. What Ну, are давай. you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it.
She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. I know that. But did it have to be like this? Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. Нахрена им было эти ленточки? Understand, nobody was supposed to die. В чем смысл When you ленточки-то? built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. И? А This was зачем? supposed to be our place. We were gonna be in И charge for once. что? And nobody would Я try не- to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it! I told you. Sometimes all your options are shit. What the fuck are you supposed to do then? I'm not playing this game, Georgie. I won't kill her. Don't talk about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? Чтобы они молчали, когда It's my нужно. life. Like it was either of yours to give up in the first place. I wasn't really... Just shut up. You don't get a choice if you're involved in this. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. What I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Fuck! No, 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 no! Хорошее заклинание. Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Are you happy now? Is this what you wanted? Vivian! Вообще просто. I was just... Просто идеальная ленточка, конечно. Get up. У него там, по-моему, кишки вваливаются. Какая прелесть. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, alright? He's gonna have it worse. Don't worry. Да. Good. Друже запомнит это. Нет, не запомнит. Чтобы запомнить, надо жить. The Ха-ха. Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. Окей, поехали. Поехали. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? Ты заслуживаешь худшего. Right. Вот так вот. Whatever it is, just get it over with. You deserve worse than this, Georgie. I suppose you're right. No more games, all right. Джорджа заберет могилу. Just make it quick. Ставьте его I know умирать. what I did. Let's not Ну draw не, this out. плохой человек, плохой. Плохой. Пока. Пока, пацан. What? You're just gonna leave me here? Вот так You'll вот. have plenty of time to think about what you've done.
Fuck you! Piece of shit. Это жестоко, конечно. Адонис. Почувствуй гром. Полугерой отыгрываешь няшку, полуигры ублюдка. Ну, почему ублюдка? Чего его добивать-то? Да он говна редчайший. Он реально как бы паскуда. Он даже близко не позитивный герой. Ни в чем не раскаялся. Она... Это баба, которая в конце покончает жизнь самоубийством. Ну, что, как это искупает то вообще, что они натворили? Они такие сволочи, как бы оба. Просто красные. Вообще нахрен. В смысле, они сопли пороняли в конце, а поразводили какой-то клейстер. Ей-богу. И что теперь? Им можно все простить. Какая гадость. Да ну, они две паскуды как бы паскудно закончили. Да ну в жопу. Вообще никакого сочувствия, никакого сострадания. Обосрашка, играй в Wolf Among Us. Всю компанию к стене, конечно. Сам не можешь подогнаться главный ублюдок Бигби? Почему главный ублюдок Бигби? Бигби нормас. Баба не виновата, просто у нее такая магия, они ей воспользовались. Ни хрена себе. Ни хрена себе. So this is where they've been sending these. Просто исключенные воспользоваться не Рисой, это не ее вина. Так не Рисой, не Риса, а этой теткой. Не, ну блин. По-моему, она была заодно. Я, видимо, не так понял. В любом случае, ее ждала не такая же страшная участь, как этого чувака. Вот это самое колесо на скрюченного человека. You used to be something. Ну ничего себе. Мои фоточки. Типа, Драгоныч, готику играй. Они же все несчастные, им пришлось надеть эти ленточки, чтобы работать в этой демонической работе, на которой нельзя раздражать своих клиентов. Хорошо, послежено. Ну, плохо, что я могу сказать. О, какой, я наточил топор. Ничего себе, такой молот. Вивиан хорошая, просто ее мифом воспользовались, чтобы накормить. Я ее не убивал. Я их вообще, честно говоря, хотел обоих посадить. Может быть, даже оправдали бы Вивиан в конце. Я ей ничего не делал, она сама декапитировалась. Ее мифом воспользовались. Ну, плохо, что я могу сказать. Я тут при чем? Серебряные пули делали. Плохо. Плохо, ребят, плохо. Ах ты говнючка. Говнючка. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Да все, гаси. Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Да я как бы с радостью бы.
На тебе, пщец, твой дрянной. Она что, совсем до конца жизни будет портоваться? Не, ну мне как бы капец, если она серебром затарилась хорошенечко. Вообще... Быстрая вонючка. Она будет дальше? А что это за фигня? Я типа туда отправляюсь? Найти эту вонючку. Призрак. Гаси эту шлюпку. Get ready to action. Так я готов к экшену. И шлюпку я готов загасить. К ней у меня вообще никакого сочувствия. Хоть ее там контролируют за жопу взяв. Вообще просто. Ползу в какую-то жопу. Где ты ползешь? Ой. Ничего себе, я на это среагировать должен? У меня что, реакция мангуста должна быть? Полезли-ка дальше. Так, в какую сторону здесь ждать? Ой, я успел нажать. Я уже успел нажать. Я же жал. Я же жал, я же жал. Я же жал или я не я же жал? Ого, она какая мерзкая, смотрите на меня. О боже, фу. Фу. Слушай. Слушай, это... Же тебя в том косметическом салоне явно обманули в прошлый раз. Она еще хрустит, это вообще мерзко. Проволак. Не маши. О, господи, она же колется. Ты же как ежик, не трогай меня. С нее всякая стеклишка торчит. Господи, боже мой. Потька сюдыка. Руками ты со мной не справишься, вонючка. Тебе нужны серебряные зеркала. Ни хрена себе. Где Мэри как грязи, типа? Какая из них правильная, надо понять. Окей. Может быть, это зеркало какое-то? Давайте ближайшую мочканем. Так, что мне надо делать с ней? Нагасим. Ай, ты ж... Много их. Фу, запятюкают маленькие же. Без серебряных пуль возьмут. Я же жал. Ворую. На тебе, щец. Ах вы маленькие говнючки. Ой-ой-ой. Кромсают. Ужас какой. О, вот это вообще плохо. Понятно. Оказывается, я все это время еще был в полуформе. Теперь я настоящий демон. Дави ее просто. О, декапитировано. Прикольно, что они разбиваются, потому что на деле... Лапкой. Тоже, смотри, какой большой пес. Это сейчас какой-нибудь будет гураул. Ничего себе. А, это как фниф-ниф-наф-наф и завкав? Как их домики поздувало? Ой, хорошо.
Что, зассала? Она какое-нибудь зеркало попытается свалить. Да? Или что? Сожрать тебя просто в щи. Не успела. Хотела в глаз воткнуть. Что-то. Бигби, это же явно... Ой, я потом стену текста эту прочитаю. Ты ее в конце трансляции напиши. Так, пора к скрюченному человеку. Ой, я как обычно оделся. Да зачем? Мог бы так прийти. Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6 rounds of specially designed silver bullets. I won't miss next time. Окей. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. You plan to do what she says, don't you? That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me No, worry реально. about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. Да еще I какой убийца. didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Bullshit. I already talked to Georgie. I know you ordered their deaths. Mr. Porgy is mistaken, I assure you. I'm a Это как? businessman, not a killer. Попытается There's still съехать. a lot you have to answer for. And Попытается I will, съехать. as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. Ничего себе. I don't mean to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of them. Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Конечно же, во имя Because справедливости. those are two very different things. This is about justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. Да. 2 people were murdered. And you know who did it. Не верь ему. В смысле, а что ему верить? Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. Да ты самое You главное... really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. You know, I'm actually looking forward to seeing Miss White again. My previous interactions with her have gone rather well. А, I гать don't ему. think so. We're not doing this your way. How unfortunate. I was hoping we could make... Да какой... What are you gonna do now? Rip me apart like some kind of animal? Да. Killing me here would achieve nothing. And what would Miss White think? You show up with nothing but a corpse. No answers, no proof. You'll never know the truth, and she'll barely stand to look at you. Is it worth it? Bigby?
This is it for you. Это справедливо. You said enough. Ну что поделать? Он наставил на меня пистолет. Ой, он наставил на меня пистолет. Сейчас. Where the hell is Bigby? Oh, come on. Where is he? Are you Сейчас, fucking kidding секунду. me? Sure he's coming? Yes, any minute. And then we'll get started. I really appreciate you taking the time. I know it's short notice, but given the circumstances... Такой бугурт на суде пропустил. What have you done? Oh, God. Bigby. Shit, he killed him. Holy shit. I didn't think... Так, как You had it это... in you, Bigby. Stop it. А что вы от меня хотели? You ripped him apart. I told you to bring him back alive. You really fucked him up. What did you do? He's all... You did this to him? Да, Okay, я. everyone. Just calm down. I thought I wanted him gone. This... It's terrible. No, it's not. What the hell happened? Tell me. Tell me Согласен. why you did this. I think it's pretty Ха, clear. просто. Nearly ripped his head off. Он Please, просто должен. explain yourself. Он I просто... had to do this. He was a danger to all of us. I couldn't risk bringing him back here unless I removed the threat. And you felt comfortable making that call on your own. Look at him. Oh, God. А чё эти Was it люди been здесь? that hard to restrain him? Did you really have to murder the man? Hang on. It's not murder. Then what would you call it? Justice, maybe? This is not justice. You know it's not. Why not? This is Bigby Wolf doing whatever the hell he wants. Which, in this case... You can't do things like this anymore. I say it is justice, and that's the end of it. Are you serious? That is not the end of it. Well, I think he did the right thing. If this guy killed Faith, And my sister. How can we be sure of that? Without a trial, what evidence do we have? We never had anything concrete. That's why we needed him here. Are you telling me the killer might still be out there? Why'd you kill him then? The Crooked Man ordered their deaths. He's behind it. He ordered it. Well, then who the fuck did it? Georgie did. Georgie? Where's Да. Georgie now? If we bring him in for questioning... What? Where is he? Bigby? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing. That doesn't answer the question. Да, действительно, где Georgie ответ? and the Crooked Man were guilty of murder. I made sure they couldn't hurt anyone else. You mean... So he's dead. Is that what you're telling me? Ага. Да. I don't even know what to say to you right now. Maybe that's not such a bad thing. You're on board with this? I don't know. I mean, it's not like the Crooked Man didn't deserve it. And if Georgie killed You them... think anyone deserves this? А, в смысле, вы угораете? Да. Конечно. А что вы Your хотели? job is to keep Fabletown safe. The minute you start abusing your position by attacking people, we betray the trust of this community. And killing those people out there, on your own, without due process, it makes us look like... killers? How could you do this? It's just one thing after another. Look, I'm glad he's fucking dead. But like this? What does it really matter? He could do this to any of us. I solved this case. The Crooked Man gave the order, Georgie carried it out, and I took care of both of them. I made myself very clear. This is not okay. Snow's right. This is disgusting. Oh, it's much worse than that. What, are you guys buddy-buddy with the Crooked Man all of a sudden? What the fuck is wrong with you? Grant. Everyone, that's enough.
Bigby, I can't protect you without the support of this community. The minute you kill another suspect, I won't be able to stop them from calling for your resignation. And If that happens, I can't defend you. Do you understand? He's not gonna listen to you. Okay, Snow. I get it. Do you? Listen, maybe you were right this time about the Crooked Man, but what happens when you're wrong? The second you make a mistake about someone, Очень, очень I трагично. won't watch you become a murderer. Я не убийца. it's too late for that. Вот я не убийца. I'm not a murderer. Good. So how do you explain that? That's not... Bigby, don't. Having some personnel issues я this не fight виноват. can't control your mutt. Bluebeard, this is hardly the It time. looks like as long as the wolf thinks you're guilty, he has free reign to murder you in your sleep. No, that's not Is this how... what we can expect from now on? Yeah, you make one mistake and Bigby's gonna rip your head off? Hey, that's not fair. Nah, he'll just bat you around for a while. Make sure you get thoroughly fucked up. That's not going to happen. Не-не-не. Just beat us to death. Are we even protected anymore? If we're throwing out the... Don't Не-не. be ridiculous, Beast. I'm not about to... You think I'm being ridiculous? We all know what you're capable of. You nearly gouged my eyes out. Beast. Please, the sheriff isn't going You see? The wolf does whatever the hell he wants, and the princess is no better. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment, and then for no earthly reason, Да ты she что? wanted my tree destroyed. What? Why would you do that? She was helping people glamour themselves as other fables. We couldn't let that continue. Can't say I'm fucking surprised. I am. Snow, how could you do that? You tried to ruin my life for no reason at all. What else were we supposed to do? There were other Well, what? options. None of this matters. We're not here to talk about your damn tree. It doesn't matter. Bigby just means It that matters to me. you know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man So to... that makes me a villain? Да! You can pretend Да! about law and order, Да, but да, it's да, time you делает! stop lying to yourself. Делает, You wanted to господи! get back at me for what Crane Да! But that doesn't justify it. You both just act out of your own Какого selfish черта desires. меня It doesn't matter уголовница what's right. журит? At this point, I'd rather have Crane. You don't mean that. At least Crane didn't kick the shit out of everybody. Or destroy what's ours. О! Да! Да! Things will only Да! get worse now. You know Да! what? You'd rather have Crane? Then you fucking deserve it. You fucked up your own lives, dealing with criminals, making your own bad О. fucking choices. And now you want to blame us for your screwed up situation. О, да! Trying to fix the mess you made. How dare you? Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Так вы виноваты! Вы, да, вы виноваты, вы говнари! Кучка отмороженных... He was an asshole, and he didn't do shit for any of you. Snow and Bigby found my sister when Crane wouldn't even look. Yeah, but they only came around when they thought it was Snow White who ate it. No, they cared about Lily. They care about all of us. Even if they've got a funny way of showing it sometimes. Thank you. Наконец-то! Oh, come on, Holly. Maybe Snow gives a fuck, but Bigby? I mean, this I get. But I didn't do shit wrong, and I got tossed around your fucking bar. That was different, Gren. Я тебе не отрубал руку. Crooked Man took over my shop, but Bigby tried to help me out. Everyone, please, just calm down. We have a right to be heard. Are you afraid of what we have to say? This isn't helping. I'm not finished. Like we give a Need shit. some help, Miss White. Just a minute. This can't О, continue. все, давай. Во-во-вот, давай. Вот это да. Правильная позиция. Please, do not blame the sheriff for his outburst. It isn't Bigby's fault. He can't control his nature. Frankly, I wouldn't dare ask him to try. But with a sheriff so impulsive, shouldn't the new deputy mayor have at least some command over her office? Beard? Are either of them fit to run this кто town? там идет? something? Excuse me? Narissa. Who the hell is she? My name is Narissa. Well, Narissa, please step aside. Shut the fuck up, Bluebeard. But I said shut up.
Сейчас что-то плохое I произойдет. haven't been able to speak my mind for a long time. We were prisoners at that club. We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days, but you know that's not true. Because of the sheriff and Snow, I can finally talk about what happened to me. To all of us. We're free now. And I think that should count for something. Thank you, Nerissa. She's right. We haven't been there for you in the past. And I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town, and we're trying to make things right. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too. Конечно. It's going to take some time Это to вот clean про up меня. Crane's mess, but he's gone now. The Crooked Man is dead. The killer has been found, and you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. While that's all very touching, is it enough? I'm still not convinced Miss White has what it takes to control the sheriff or run this town. I am. We haven't really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can do on their own. I trust Snow to do right by us. Bigby too. О, I хорош. think they've had enough chances. Things are finally changing around here. Maybe you don't feel it, but I do. Bigby and Snow are good for Fabletown. She's right. Now that things have settled down, I'm sure they can do better. And we will. Right, Sheriff? Конечно. We'll do what's right. As best we can. We'll see. You see that? It's finally over. Good riddance, at least. This won't end well. Shit. It's over now. Все. В колодец. В колодец. Используем колодец, ребята. По назначению. Не обманывай их. Я приду за ними. За всеми. За всеми за ними приду. Ой, сломалась. Окей. Окей. Выйти из игры. Нет, не надо. Давай в главное меню. А то в прошлый раз долго заходила. Да. Давай в главное меню. А теперь давай продолжать. Дай продолжать. Вообще, на самом деле, все правильно я сделал. Вообще хорошо сделал. Роскошные апартаменты Вудланда. Одним днем позже. Все, я сейчас посплю хорошо. Oh, hi. Sheriff Bigby. Great to see you. О, I это don't малой. know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Это малыш, да? Ти-Джей? This fucking line. Встать в очередь или пройти мимо? Конечно, пройти мимо. Идите в жопу, говнари. Ненавижу вас. Ругайся. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Ну ладно, я пошел, отдам. Ну, спасибо. Thanks. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. Работай, работай. We'll talk later, okay? Это не Мухолов, это уборщик местный. Good morning, Miss White. You're late. Ты просто мега нубас. Да? Мне надо было что?
Someone's gonna see you, Colin. Подмигнул. Хочешь на ферму? Ниф-ниф, наф-наф и завкав. Что у вас там? Не будет любви. Моего с боссом любви быть не может. Никакой любви с боссом. Блин. We only have like 5 minutes. Ну тебе пиво. Carry me, for fuck's sake. I don't give a shit. Слушай, а у меня есть бабло. У меня есть бабло. Oh, Я thank могу? you. It's been pretty busy around here. У меня есть бабло, я могу? Sheriff. Nice fucking day. Блин, давай поговорим. Shit. Just go grab that, would you? How are you holding up? Блин, дайте мне, уже поздно. I know this isn't ideal. Никогда не поздно засунуть руку в карман и отдать деньги. Это все галимые разработчики игры не дают. Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. Yeah, конечно. Sure. I couldn't take them all with me, and she Ладно, said они she справятся. liked that one the best. Они справятся. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but Не переживайте, на самом деле, когда все закончится, я отправлюсь на ферму, отдам ему деньги. Все в порядке, ребят. Это просто время. Это просто дело времени. Конечно же. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. Что ты нагнетаешь своему ребенку? Против себя играешь? Молодец, давай. Hey, Bigby, where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Прости, мой друг слишком хорош для тебя. Черт, я обманул. Я обманул. Я обманул. О, а ты кто, прости? Ты кто вообще такая? А ты ничего такая, давай знакомиться. Hi. Ты не Риса? Hi. О, русалочка, погнали. You're still wearing that thing. Oh, yeah, I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Вот так. Bigby, I know you're trying to help, but this is just something I need to do on my own, okay? Listen, I came here because Все не дает и не I have дает. to tell you something. What is it? Ленточку у нее It's забрать. about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But Ну then вот. Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. Крейн и Лили. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. That You ass. have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they'd go just to silence someone who had physical evidence? I had to. Marissa, just tell me what happened. Да. I freaked out, okay?
I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Ну да. You were just trying to protect them. Пипец. Yeah. Короче, по Georgie итогу promised he'd smooth things over with the они Crooked Man. умерли из-за него. But then, oh god. Ну вот, давай до руки дотронемся. Не получилось, надо было сишку I протянуть. don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... It was my fault. I sold them out, and she just... And Lily? Да. That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. Ну I понятно. left Faith's head at your doorstep. You? Ну да, в принципе, разумно. I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. Не People один like раз, us между get прочим. forgotten all the time. The Crooked Man was Не, не у counting нее on голова that. отвалилась. У When we другой девки. suffer, we У do it in главной. silence. And the У world той, likes it that кому way. принадлежала эта легенда We с just ленточкой. Fade. Like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith. Or Lily. Nobody cares about us. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her. Or anyone. Ты не I поверишь, just can't win with these people. что I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other. And look out for us. You don't see that a lot these Ну, вот days. так вот. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Все плохо. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you Okay. brought justice to this town. Finally. If you hadn't killed the Crooked Man back there, he would have just talked his way out of it like he always does. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this Конечно, job правильно. for a reason. And I left Что Faith за at your бабский худ? doorstep because I Шикарный knew худ, ну бас. if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I've been making a lot of mistakes lately. But you've also done a lot of good. Don't Конечно, forget я that. хорош. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Выходи за меня. После таких слов просто выходи за меня. You're not as bad as everyone says you are. Ну ничего себе, волку такого не говорят. Знал, когда проявить милосердие никогда. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Did Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about He Faith? said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Конечно же, пойти за ней. Иди-ка сюда. Иди сюда, я люблю тебя. Иди сюда, я люблю тебя. После таких слов ты не можешь не жениться на мне. Выходи за меня замуж.
Ты растопила мое сердце. What did you do to Georgie? Left Georgie die. Конечно, die. Did you give the crooked man a trial? Я в 10% чуваков, которые... А я могу переиграть с триала? Специально вы боролись с ним после допроса. Защиту управления, Колин. Вы помогли ему избежать фермы. Вы ударили его. Джорджи мог выжить. Вы разгромили его заведение. Да пожалуйста. Вообще, все хорошо. Жаб младший и Крошка Тим. Вы стали ждать его. Специальная статистика. Нериса равно Вера Слоупок. Нериса была Верой? Ничего не понял, ни хрена. Как так? Какой Верой? Нериса была Верой в начале? Черт, я ни хрена не понял в конце. Подождите, что за дела? Как это так-то? А свою голову она как поделала? Вспомни историю с Верой. У нее есть шкура, которая маскирует ее. Да потому что ты тупой. Ну, Тео Джо, ну что ты за дела, что за дела такие? Ну зачем ты такие слова-то страшные говоришь? Ты же понимаешь, это может меня обидеть. Зачем? Зачем, Тео Джо? Зачем? Это ужасно. Как ты мог так? Как ты мог так? Я просто не обратил внимания. Не, это-то я понял. Да как, кто умер-то тогда? Тело нашли? Тело нашли. Нет, подожди, тело не нашли. А где было тело? Вначале она была под чарами. Это понятно. Но голова ее... Это чья голова по итогу? Тело в голове с камнями жабка-то видела. Жабка видела тело с головы с камнями Лили. То есть второй жертвы. Первое тело мы действительно не видели. Настоящая Нериса умерла, вначале умерла. Вера умерла, а Нериса была под чарами. Вера умерла. Так это противоположные вещи. Ой, я все пропустил. Ну, как по мне, так все похоже на то, что все как и есть. Го в готику. Не-не-не. Хватит на сегодня. А, это, собственно, эти. Получите графическую новеллу сегодня. Ничего себе. Игра лучше ходячих. Ну да, она прикольная такая. Что в воскресенье будет? Что-то вроде ретро-стрима. Но вы еще узнаете об этом. Специально. Я не понял, почему... Я ничего не понял. Книга сказаний, выбора игрока, достижения. А я могу переиграть с выбора игрока, чтобы посмотреть триал? Книга сказаний. Если это фейт, то какой смысл? Большой страшный. Настоящий облик Бигби. Знаменитая способность Дуну Плюну. Он наследует другие имени своего отца.
Веру убили. Нериса превратилась в Веру. Встретилась с волком, подкинула голову. Профит. Вот, тогда все верно. В чё, какие тогда проблемы? Это ладно. Это-то понятно. Я аж думал, что вы хотите сказать, что тетка, которая сейчас уходит в закат, это Вера. Я аж испугался. Ты сегодня как? Не знаю точно. Но вообще прикольная игра, мне очень понравилась. Она, скажем так, ну такая чуть другая, не такая, как ходячие. Не знаю, она мне даже, наверное, по стилистике больше нравится, чем ходячие. Ну, ходячие тоже очень крутые. Но это, наверное, как-то повеселее. Она какая-то прикольная, она, типа, ты как ты детектив, но, к сожалению, ты очень мало, как бы, в такой детективной деятельности участвуешь. Все очень сильно без тебя развивается. Все очень ограничено. Уже видел рекламу с собой? Да, видел. Чекни личку на Твиче, а то сюда сообщение влезает. Лучше ВКонтакт. ВКонтакт зачекирую, Твич не зачекирую. Ладно, ребят, большое спасибо, что были сегодня со мной. Напоминаю, что у меня замечательная группа ВКонтакте, в которой нас 22,5 тысячи человек, в которой нас, само собой, будет когда больше, я буду еще больше радоваться. Поэтому вот вам, дорогие друзья, в каждый чатик ссылочка. И вступайте, уважаемые, подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра трансляции не будет, послезавтра трансляция будет. Вот. Если хотите поддержать, имейте в виду, в описании трансляции есть ссылка, по которой можно пройти, и тем самым просто поддержите канал. Стой, ты обещал прочитать пост про Бигби. Давай, лови дыхание мое. Сейчас вот в чатик на Твиче его пихай. Там большая стена текста. Ты вначале, когда спрашивал у зеркала, где Вера, она отвечала, что не может. Такое бывает, когда используются чары. Куча улик говорит о том, что эта Вера ушла в конце. Вот как раз таки, зачем Вере вообще уходить? Она не любит своего мужа? Она... Она что, тогда получается, у нее есть это пальтишко. Пальтишко было узурпировано и не могло находиться у нее в руках. Если она находится под чарами. Под чарами. Кто-то сюда приходил, оставил это пальтишко. Зачем ей это пальтишко, если она под чарами? Ну, короче... Не влезает сюда, выкалови. Выкалови. Так, надо последнее самое. Бигби — это явное отождествление с правительством нашего мира, которое до обычных людей проституток Грин Джорджи, дровосек тролли, нет дела. И как только кому-то из верхов Снежки начало что-то угрожать, правительство спустило за помощью к обычным людям, на которого до этого забивало. А ты удивляешься, что они тебя посылают, и видишь в них говнюков, а ведь они ни в чем не виноваты. Нет, подожди, кто там ни в чем не виноват? Дровосек виноват, Грен виноват. Барменша не виновата, но она сама такая, знаешь, злобная, озлобленная. Ведьма виновата. Красавица и чудовище, вот это вообще просто мега аморальные типы. Сами посудите, да? Их основной аргумент вообще в защиту защиту того, что они делают, основной их аргумент заключается в том, мы привыкли к хорошей жизни. У нас есть потребности. Мы не можем заработать, но привыкли к хорошей жизни. Ты не мог бы избавить нас от долгов, пожалуйста? Мы чем занимаемся? Мы таскаем наркотики. Мы помогаем, работаем... Вообще-то БИС, да, работал на поставщика чар. С мясником там просто узурпатор Игном Риган мой, да, его как бы пришли, подогнули под себя и все. Он никого не убивал. Грен-то в чем виноват? Он никого не убивал. Грен бухает и налетает на людей в баре просто так. Приходит шериф в бар, Грен просто берет и налетает на него без разборов. Это асоциальное поведение. Он неконтролируемый упырь. Ему еще повезло, что ему в начале игры руку не сломал. С Греном никаких взаимодействий нету, кроме того, что он один раз нападает на главного героя. Сам. Сам это триггерит, сам нападает. Все, нет, мир, который построен, безусловно, не идеален, он как бы там вообще и должен быть таким.
Напоследок Нериса говорит Бигу знакомую фразу: «Ты не такой страшный, как все говорят». Тогда Бигби начинает вспоминать диалог с Верой. Вера, так же, как и Нериса, говорила такие фразы: «Ты не такой страшный, как все говорят, тебе нравится моя ленточка». Бигби понимает, что Нериса вовсе не та, за кого себя выдает. Игроку предстоит сделать выбор: преследовать за Нерисой, либо позволить ей уйти. Не, ну мы пошли за Нерисой. Но я просто решил, что я люблю ее до конца жизни. Вот такие дела. Вот. Ну, вообще, прикольная игра, мне понравилась. Очень классная. Блин, ну она тогда должна, конечно, объясниться, почему она... то есть, получается, до сих пор где-то набрала чар, до сих пор под Нерисой ходит. Нерису, походу, в начале игры слили. Почему ее голова Нерисы не превратилась обратно в голову... Точнее, голова Веры, почему обратно не превратилась в голову Нерисы, непонятно. Там, короче... уже есть продолжение вообще этой игры? Хочешь правду, точнее спойлер? Не интересно. Так неинтересно. Вот. Ну, жалко, конечно. Вообще похоже на то. Тут как бы все... Тут можно спокойно инсинуировать на эту тему, но сказать точно нельзя. Borderlands будешь проходить? Так это же ММО бесконечное, хрен его проходить. Это как пройти Диабло. Ладно, ребят, большое спасибо, что сегодня смотрели. На этом все. До новых встреч. Пока-пока-пока. До воскресенья, ребята. В следующий стрим в воскресенье. Он будет по ХС, но он будет необычный. Есть Tale of Borderlands от Telltale. Я такого не знал. Ну, ребят захотят, будет.